Yura njitagwo Gicimo no turumirira kuhitukira Facebook ya Kameme TV Kenya kana ya kwa mundu kiumbe ya Gicimo Joseph tukorwo tukiaraniria na tukwambiriria na guku mucii munene wa Nairobi. Kigomano kia ucenjia wa riera thiini wa gitaro kia Africa nikiingirire thiko ya muthia umuthi na riu ma president na anyiti itemi makirigirirwo kurekereria murugamo wa gitaro giki kia Africa iguru rigie kuhurana na ucenjia wa riera na uthukangia wa maria maturigiceirie. Gitawa Wanjiku niwe mwandiki witu na ni ararumanirira na ripoti ici na thiini wa kigomano giki nyumba-ini ya micemanio ya KICC tunyitanire nake atumenyithie ni ha maundu makinyite. Gitawa geithika twire ni mariku wa mukirete gukinyiria riu gitaro kia Africa anyiti itemi sector-ini ya ucenjia wa riera kana maria maturigiceirie makoretwo makiaraniria makoretwo magicenjania notes kana ukorwo makiaria uhoro wa maundu maria makoretwo makigumira gitaro kia Africa na ndereti nene itwikite ati gitaro kia Africa gikoretwo gitigitwo na thutha egie ndeto kana ndereti ya ucenjia wa riera undu uria ukoragwo ugithie na mbere kuria mabũrũri-inĩ maria mathiete na mbere kana mabũrũri maria matongu tuge ni mabũrũri ma kuria US mabũrũri ma UK mabũrũri ma China mabũrũri ma Russia mau nimo makoretwo makiarĩrĩria uhoro wa ucenjia wa riera no ucenjia ucio wa riera ukoretwo kihutia na njira nene muno gitaro kia Africa no mugambo wao ndukoretwo uiguikite na nikio kigomano giki gia thikũ ithatu gikoretwo guku nigetha atongoria a mabũrũri ma gitaro giki kia Africa anyiti itemi na andu o enyewe kuma ndũrĩrĩ cikaraga kũrĩa matũra-inĩ makorwo makiere na makiruta mugambo wao uria maundu maya mekwenda makorwo magithie na mbere tukauga atiriri kuma bũrũri wa Togo kuma nginya bũrũri wa South Africa Zambia Somalia Tanzania Uganda makoretwo makihutio na njira nene muno ni ucenjia wa riera oko ni rugari kuongerereka oko ni mbura gukira githimi oko ni wagi wa irio oko maundu maingi muno magacungiriria mahiu gukua muthenya wa ira ni twiguire President William Ruto akiuga bũrũri wa Kenya hindi ya matĩna maria kũrĩ na ng'aragu ni gwakuire ng'ombe makiria ma milioni 2.5 na ucio ni utonga munene muno wa arĩithia wa mahiu wakoirwo kiura na undu ucio wothe ucenjetio kana uciongeririo ni ucenjia wa riera ungikorwo kionania ati ni mbeca cigana ciciurite akauga ni makiria ma ciringi bilioni 150 nicio cikoretwo ciurite ni uhoro wa mahiu gukua ni uhoro wa andu guthamio micii yao ni undu wa andu kuma kuria maikaraga na nyumba cia gutherario na migunda ya gutherario onoko ni irio koguo makauga atiriri ithuĩ nĩthuo tũhutĩtio na njĩra nene na tũhutĩtio na njĩra nene nĩkĩ mabũrũri maya mathiĩte na mbere nĩmo mena iganda ici cirekagĩrĩria gasi irio gwati kwĩna gasi cia methane kwĩna gasi cia carbon na icio icũngĩrĩirie igatũma ũrugarĩ wongerereke na gĩkĩro kĩnene wa thĩ rĩu nĩ ihinda rĩa gĩtarũ kĩa Africa kwaria na kũrũgama na makauga atĩ no nginyagia ũtonga wa gĩtarũ gĩkĩ kĩa Africa muthenya wa ira maragĩtire atĩ gĩtarũ kĩa Africa nĩ mahũri ma thĩ mahuri ni ati tugucagia riera ria oxygen tukaruta ria carbon dioxide nayo miti iruta yoyaga carbon igacoka ikareke riera ria oxygen nigetha muoyo na andu makorwo magitura noguo notaguo gitaro kia Africa kihananitio ni atongoria aguku makauga riera riria riuru rirekererio ni mabũrũri maria mathiete na mbere gitaro kia Africa nikio kina miti nikio kina njũĩ nikio kina ndia nicio ikoragwo ikihuthira kana ikiiga gasi iyo na no nginyagia utongo ucio ukorwo ugituika kana ukihananio na mbeca na makauga ni undu wa ucenjia wa riera mabũrũri maingĩ magakorwo mena thĩna mũingĩ muno na magathie mathirĩ-inĩ na mathirĩ maya mathiaga makoyo kũrĩa mabũrũri-inĩ ma nanja thirĩ ugathie ukiongererekaga gwako kwĩna mabũrũri matangĩhota kũrĩha mathirĩ mao rĩu marenda ũtonga ũyũ wa gũtheria riera ukorwo ũgĩcenjanio na mathirĩ mau nigetha gĩtarũ kĩa Africa mbeca iria gĩkuona gĩkorwo gĩka tabarĩra cia ũthii wa na mbere mbeca icio ikorwo igĩthondeka kana igiteithia ndũrĩrĩ iria ihutĩtio na njĩra nene okorwo nĩ kũrĩa Maathai-inĩ okorwo nĩ kũrĩa North Eastern okorwo nĩ kũrĩa Mount Kenya nĩ tũronete ona kuo ng'aragu nĩ ĩraingĩrĩte na njĩra nene ndũrĩrĩ icio cihutĩtio na njĩra nene na ũcenjia wa rĩera rĩ mangĩrĩhwo atĩa hathara ndũrĩrĩ iria cikuĩtwo nĩ maĩ kũrĩa Lake Nakuru Naivasha Baringo na Bogoria rĩ arĩa maumire mĩciĩ-inĩ yao mekũrĩhwo atĩa iyo niyo ndereti iyo niyo ndũmĩrĩri ĩrĩa atongoria a gĩtarũ gĩkĩ kĩa Africa marenda kwaria na makauga nĩ ihinda rĩao rĩa gũikara metha-inĩ nĩ ihinda rĩao rĩa gũikara metha-inĩ ũndũ ũngĩ marakoirwo makiuga nĩ atirĩrĩ angĩkorwo nĩ ũrathũkia rĩera no nginyagia ũkorwo ũkĩrĩha igoti maramĩta carbon tax wathũkia rĩera kũringana na kiwango kĩrĩa ũrarehe ũrathũkia rĩera no nginyagia ũkorwo ũkĩrĩhĩra nigetha mbeca icio arĩa marakorwo magitheria ikorwo cikĩmaguna nĩ ta kuga atirĩrĩ we ũthũkie harĩa ũkengũthererie na no nginyagia ũndĩhe kũringana na mũigana wa wĩra ũrĩa ndĩraruta kwa ihinda rĩrĩ twetereire atongoria acio muthenya wa ira mararĩ makiria 17 no muthi niguo mekorwo makiruta mũrũgamo umwe wa gĩtarũ kĩa Africa makauga atirĩrĩ ũũ nĩguo tũkwenda maundu maitũ makorwo makirorwo
o niguo tukurora nigetha ati na ithuĩ tukorwo tugiteithĩka na njĩra nene tume thĩna-inĩ nigetha tukorwo tukihota twina ũtonga wa maĩ twina ũtonga wa rũhuho othe makorwo makiguna gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika tukauga atia ũtonga ũyũ wothe rĩ nĩ ũra njĩra iria njũru cia gũthũkia rĩera rĩ no tũtũmĩre riũa kũhe andũ thitima no tũtũmĩre maĩ gũthondeka thitima maũndũ mau mothe makorwo me gũkũ metha-inĩ na ĩkwa mũhũri mbica wakwa nĩwe Dominic no akorwo agĩkuonia metha nĩ njare ya atongoria aya akuma gĩtarũ kĩa Afrika thĩ makiuga atĩrĩrĩ ũyũ nĩguo na hau nĩ mbere azimio la Nairobi atĩ gĩtarũ kĩa Afrika nĩ kĩarũgama na kĩauga atĩrĩrĩ ithuĩ thũkangia wa rĩera na inyuĩ mũthũkĩtie rĩera no nginyagia mũkorwo mũkĩoya ikinya nĩ gũkoretwo na igomano nyingĩ mũno cia kwarĩrĩria ũcenjia wa rĩera nĩ tuonete kwĩna Paris Agreement nĩ kwarĩ na Kyoto Protocol kwĩna nyingĩ mũno cikoretwo ikĩaria kwĩna ĩngĩ iroka mweri-inĩ wa 11 na December iretwo COP28 no maũndũ ma ũcenjia wa rĩera marathiĩ na mbere na kwarĩrĩrio na rĩu mũthenya wa ira nĩ tũraiguire barothi wa marĩa matũrigicĩirie kana ũcenjia wa rĩera kuma bũrũri wa America nĩwe John Kerry nĩ araugire nama mabũrũri 20 nĩo makoretwo makirekereria gasi ĩrĩ ũgwati iria icũngĩrĩirie ũthũkangia wa rĩera na no nginyagia makorwo magĩkua mũrigo ũcio gũtigĩrĩra nĩ manyihia na nĩ marĩha andũ arĩa makoretwo makĩhutio na njĩra nene nĩ ũcenjia wa rĩera thutha wa ndagĩka citarĩ ndaihu nĩ tũkorwo tũkĩrorera nĩ tũkorwo tũgĩthikĩrĩria nĩ tũkorwo tũkĩigua atongoria aya akuma gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika megũkorwo makĩnyita mũrũgamo ũrĩkũ ũrĩa ũgũthiĩ na mbere kũheana ndereti ya ũrĩa gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika gĩgũkorwo gĩtwarithio na mbere makĩria ũhoro wa ũcenjia wa rĩera kuma KICC nĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩtaũ wa Wanjikũ. Ngatho Gĩtaũ wa Wanjikũ na nĩ tũgũgĩcoka mwena ũcio mahinda mangĩ tũkĩmenye ũhoro wĩgiĩ atongoria acio na ikinya rĩrĩa megũkorwo makiuma narĩo. Twambe tucenjie ikinya twambe tuhungure kaunti citiganĩte na tuthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ kũrĩa mũthenya ũmwe tu thutha wa njamba ya kũrũĩrĩra wĩyathi Field Marshal Muthoni kũhurũka mũingĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ na ningĩ na kũrĩa arakorwo agĩikara no ũthiĩte na mbere na gũcakaya gĩkuũ gĩake amwe arĩa twaranĩirie nao nĩ morĩtie thirikari ĩkorwo ĩkĩgathĩka mĩtaratara mĩega ya kũrĩha ona ningĩ kũririkana njamba iria cianyitire itemi harĩ kũrũĩrĩra wĩyathi. Wahua Ngũgĩ nĩ mwandĩki witũ na nĩ ararũmanĩra na riboti ĩno kuma Nyĩrĩ. Wahugeithĩka tũmenyithie maũndũ makinyĩte ha. Ani ngatho gĩcimo wa kuria mũthenya ũmũthĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ tũrathiĩ na mbere na kũririkana Field Marshal Muthoni wa Kĩrĩma ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩ gwake mũciĩ mũgarũ na hau kabere gwakorwo kĩra mũrũrũ wa Kameme TV tũgũtanyĩte tũgũthiĩ stage-inĩ ĩrĩa njerũ ĩrĩa ĩrakorirwo ĩgĩtuo rĩtwa rĩake no twakĩrwo gũkĩrĩ na mũcemanio gũkũ na atungatĩri a kanitha wa AIPCA na nĩ ũrenda kũnyitanĩra na kanitha ũrĩa ũrarũmagĩrĩrwo nĩ cũcũ hamwe na ũtongoria wa kaunti ya Nyĩrĩ arĩa makoretwo magĩkinyia gũkũ nĩ ũrenda kwaranĩria nao na nigetha magĩtwĩre hihi mũtaratara ũhana atĩa kana maũndũ mahana atĩa nginyagia na ihinda rĩrĩ tũcoke tũmenye tũkũranĩria na gacũcũ karĩa karaikaraga nao nigetha nake agĩtwĩre hihi ta bamĩrĩ maũndũ makinyĩte ha rĩngĩ ũkwambĩrĩria na rĩtwa rĩaku ũcoke ũtwĩre ukwambia na rĩtwa rĩaku we nĩwe ndĩro tũraria nawe coke twĩre hihi mĩtaratara kana mũthenya wa ũmũthĩ mũgũkĩte gwĩka atĩa na mĩtaratara ĩhana atĩa tũrorete kamera-inĩ. Vamarĩtwa mbĩtagwo Archbishop Josephat Mbogo wa kĩũngano kĩa AIPCK yani African Independent Pentecostal Church of Kenya. Ũcio nĩguo ũrarĩ kanitha wa mami wetũ ũrĩa tũtigĩte Field Marshal Muthoni nĩke wambĩrĩrie after independent na tũrĩte thĩinĩ wakuo. Koguo nĩ tũracakaya mũno na tũkona gwa kweri nĩ tũrĩtwe nĩ kĩga kĩmwe gĩa kanitha no gũtirĩ tũngĩhota kuga no atugire
Ngai ekaga uria akona niguo kwagĩrĩrĩkĩte. Koguo muthenya wa muthi tukite gucemania na family nigetha tuvange muthenya wa kumagaria mami wetu, tondu gwa kweli watu uria Jesu erire arutwo ake ati ni otheri no tuikite otheri wa Kenya, to niko warwire wiyathi na otheri uyu wa Kenya mai na engi mathiite na engi maimo, na koguo no utigite bururi uyu na otheri, na niturauga ta kanitha ndakuite nigo niko mama amamite. Thengio muno gicimo kuria kenjanirie na murugamiriri wa thirikari ya kaunti ya Nyeri, gavana wa kaunti ya Nyeri ndari ku kwa ihinda riri, na koguo ukwambiriria na ritwa riaku no tire hihi mitaratara ya thirikari ya kaunti ya Nyeri kinyita gutigira cucu ni ahurukio na njira iria yagirika, ni mitaratara iriku thirikari irakorwo ikiarira? Ni wega muno. Maritwa makwa ni George Washington Kariuki, political advisor wa governor witu wa Nyeri, Mwalimu Mutahi wa Kahiga, na ni undu wa mibango eno irikuo ya kumagaria na gitio Field Marshal Muthoni Kirima. Umuthi nirio twambiriria kana nirio twagia na giikaro gia kubanga kurumirira thutha wa Field Marshal witwo ni Ngai. Governor ni atuheire direction ati athie ambe aigwo kuria Lee funeral o nginya muthenya wake wa kumumagaria guku thiini wa Nyeri County. Mibango ĩngĩ yothe ni turatarĩrio na turatarwo ni governor uria tukwamba uthie na mbere na gwika, na umuthi twoka ni undu wa kumenya niku mathiko magekirwo, na mibango ĩrĩa ĩngĩ ĩrĩa twaranaga na mathiko budget na atia tuhote gwikira maundu macio mari mandike na tugie na ukinyaniru wa gukinyaniria mibango yo muthenya ucio wakirike kubangwo. Gavana hari kaunti-ini ya Mombasa ni juu akinya ni gukorwo agitwariria kana agikorwo agitandikia mohoro ni ndu wa gutwandandurira. Reke njaranirie na gacucu ka Field Marshal ni uraikaraga nake, na ringi mitaratara iria yarirwo ya kuhurukia cucu ni yambiririe, hihi cucu akahurukio ku, na hihi inyuĩ ta family maundu manyu maikarite ati? Okay, wa mbere thengio muno. Hamaritwa makwa ringi no Kareithi, Gradson ya Field Marshal Muthoni wa Kirima. Ithuĩ ta family tuge ni tunyitanĩire na thirikari, ithuĩ ta family tuge ni tunyitanĩire na kanitha. O ringi njokere, Field Marshal Muthoni wa Kirima agathikwo o haria nyina na ithe athikirwo kuria Gĩtũgĩ mwena ũrĩa wa Kinunga Stadium, ni hau rũgongo ũngĩgerera gacĩra-inĩ getagwo Karũna-ini. Yes. Kiukarithi na ni undu wa matha mwirori wa Kameme TV ni gukorwo nyambite hema ciakwa guku nginyagia muthenya wa mathiko ririo gukorwo kianirirwo, na muthenya wa mathiko wa kianirirwo na muthenya ucio no tukarumanira namo imwe kwa imwe nginyagia tutigirire ati Field Marshal Muthoni wa Kirima ni gukorwo akihurukio wega na mitaratara ni agikorwo ikerio. Toguo uri rugamiriria thirikari ya kaunti ya Nyeri akorwo akiuga mari guku nigetha gutigirira ati kwambiriria kimbeca nginyagia support system iria irabatarikana muciĩ uyu ni makorwo makiheo nao kanitha mari guku nigetha gutigirira ati kana kwambiriria mahoya ni undu wa macakaya. Na koguo mwirori wa Kameme TV ni njitagwo Wahua Ngugi, nyambite hema ciakwa kaunti-ini ya Nyeri kuria ndikurehagira na njira imwe kwa imwe maundu ria maikarite guku hinda-ini riri ria bururi uracakaya Field Marshal Muthoni wa Kirima nginya riria gakihurukio. Nake muhuri wakwa wa mbica ndacenjetie ni James Maina kwa ihinda riri gicimo wakuria nyambe ngucokerie mwaro studio ntugucemania mwirori wa Kameme TV mutamburuko-ini wa mohoro mwaro ni waku. Aya, thegio wahu kuma kuu kaunti-ini ya Nyeri ni riboti yo nayo tugukorwo tukirumanirira nayo nginyagia ndagika ya muthia. Twambe tucoke guku muciĩ wa Nairobi hanini, na arũgamĩrĩri a kambuni ya Worldcoin ni mekinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya bunge na ĩrĩa ĩrathuthuria ũrĩa kambuni ĩno ĩkoretwo ĩgĩtabania mĩhang'o yayo gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ hingo gĩikaro gĩkĩ kĩrathiĩ na mbere, na rĩu ndĩrenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe twambe tũthikĩrĩrie marĩa marahanĩka. When we do ask users to share with us those images to improve the model, we take great care. If you were to go into our app and go through the flow to sign up, you would see
4 clear screens that explain what's happening. What data are you collecting? Why? What's it for? Where is it going? Do you agree to that or not? Choice. So we have a biometric data consent form, and we try to boil it down in the app flow and explain it to each user. I think we have done an extremely good job explaining it to users in the app. But what I appreciate is in circles like this, in broader society, we have not put the app on billboards and explained to everyone so clearly and simply. And that's what we're trying to do here. The last 2 points I'll make are this use of iris images. What we are trying to do is hard and in some sense new, but the use of iris images is not. We think we have the Orb device is custom and better for this purpose, but it's not new. India, for example, has a system, government system, the Aadhaar system, where they've signed up over 1 billion people scanning their irises for the purpose of a government-issued ID, Aadhaar. Because their system is not by itself, they don't have an Orb device. They can't distinguish between 1 and 1 billion solely with the iris, and so they have to collect other pieces of data. And again, we wanted to minimize the amount of data we collect, so we developed our own device to do that. But they use irises. You go to an airport, irises, for immigration control. Thomas? Yes. While Honorable still at Chair. that, sorry. Of course, you talked about there is a consent that it guides an individual whether they agree and with certain terms. What will be the case for minors? Because in the country, that is only applicable to over 18. Lawyer? Yes, thank you, Honorable Chairman. Yes, so our terms are very clear on this. We do not sign up anyone under the age of 18. In the app flow, similarly, each user has to click and check. I understand that you have to be over 18 to proceed. And then our operator partners, those Orb operators at the booth, are specifically trained to ask questions around this if an individual looks like they may not be 18. This is very important to us. And then on the back end, we have a trust and safety team that, to the extent a user does decide to share their image data or other information, they investigate every complaint, they look through image data to try to identify any instances of alleged signing up of minors, investigate and discipline that operator partner for not policing that effectively. I don't think that is true. I'm sure a majority of people, because it's a gadget, an individual will pick, subscribe, though you cannot rule out possibilities of minors downloading the app. Maybe Chair, allow me just to to be specific. I have a 12-year-old daughter. She has a phone, and she wants to number one, upload the app and register. How do mechanism do you have, maybe just to help the chair, to ensure that minors, anybody below the age of consent, that's in Kenya is 18 years, does not sign in for this data application? Is there any? Thank you, Honorable. Or maybe also, can the data in the iris be able to detect the age of the person who is signing in? What firewalls have you put in place to ensure that minors do not sign in because they don't have the capacity to give consent? Thank you. Thank you, Honorable Member and Honorable Chairman. So it's very important to distinguish between consent to use World App and consent to sign up at an Orb and get your irises scanned, right? So I'll address each in turn. At an app, we use the same controls that any other app. I don't know if your 12-year-old daughter has other apps, but if you download an app, you're required to agree that you're over 18 for any app online, right? If you're asking specifically about the
orb sign up, which is where the data that I understand people feel is requires more attention, right? The iris scan. We have those controls in place in the app that a person has to agree, where we make it very clear. We train our operator partners to specifically look for and address any concerns if a user tries to sign up in an orb and is under. Haya na mihango iri iragithie na mbere na gikaro kiria kirathie na mbere thiini wa kamiti ya bunge na arugamiriria kambuni ya Worldcoin. Tobe tuikirie oro hanini mwiroreri wa Kameme TV ndugathie kuraihu tondu ni ndiracoka thutha wa ndagika citari kunene nigetha tuthie na mbere. Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwihotanira ginyagia maita 5,000 hau hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Mwezi Septemba tarehe 14 hadi tarehe 16 mambo itachemka na huna budi ila kuwa ndani. Karibu katika tamasha la kitamaduni la The Uragate Tharaka Cultural Festival. Beba mbogi yako twende Tharaka-nithi. Muenjoy vyakula vya kisasa vya Kitharaka, tamaduni za Kishua na turadhi kuu katika kaunti ya Tharaka-nithi. Ukiletewa na Meru FM, Tharaka-nithi County Government, KWS, Alua Lounge, NCIC, Tharaka University na Chuka University. Oya mzito wewe hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msiana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Twacokereria na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa ũragĩtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini harĩa hothe ũkĩrĩ, na ũririkane njĩra citũ cia kwaranĩria ikoragwo hi Kameme TV Kenya mũtambo-inĩ wa Facebook, kana wakwa mũndũ kĩũmbe wa Gĩcimo Joseph, Twitter @Kameme TV Kenya @Gĩcimo Joseph 1. No ũkĩnjĩre mũthenya waku ũragũtwarithia na mbere na njĩra ihana atĩa. Kwa ndagĩka ĩno thirikari ya kaunti ya Nairobi rĩu nĩ yendekithĩtie ũgai wa kaunti ĩno ya Nairobi na icunjĩ 5 na iria cigũkorwo na gĩcigo o mũrũgamĩrĩri wakĩo, ũndũ ũrĩa rĩu ũtanyĩte kũrehe moguni ma kwamũkĩra motungata kũrĩ aikari. Mũbango ũyũ no ũrĩa wendekithĩtio nĩ wabici ya Governor Johnson Sakaja ũtanyĩte gũteithĩrĩria aikari a Nairobi gũkorwo makĩhũthĩrwo nĩ wamũkĩri wa motungata ma kaunti ona nginyanagia motungata ma thirikari nene. Tũthikĩrĩrie mendekithia maya, riboti ĩrĩa Bataru wa Mwangi araromanĩrĩra nayo. Thengio muno kuria wa Gĩcimo kwamũkĩra na njĩra njega kuma o gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Nĩ kũrĩa tũrĩ gĩikaro-inĩ kĩa arũgamĩrĩri matiganĩte a kaunti ya Nairobi, na kuga atĩ kaunti ya Nairobi ĩkĩrĩ na mũbango wa kũgayania
county no kana gukorwo delegate county no icigo-inĩ ithano iria cirakimenyekana ta barrows, na icigo ici nĩ iria iragĩteithĩrĩria gũkinyeria motungata matiganĩte kana kũhũthia gũkinyanĩra kwa motungata nginyagia icagi-inĩ kana gũkinyanĩria icigo ciothe cia county ĩno. Na ihinda rĩrĩ ingĩenda tũnyitanĩre na chief officer ũrĩa ũkĩrũgamĩrĩire ũndũ ũyũ Madam Lydia Mathia nĩ gũtũtarĩria hihi mũbango ũyũ wa gũthondeka icigo ici tũreta barrows ũkinyĩte ha na nĩkĩ gĩkĩ ũgĩtarĩria mũikari wa county ya Nairobi. Thengio muno. Kĩrĩa tũrageria gwĩka nĩ gũthondeka system ya gũikũrũkia mahinya kuma City Hall nigetha makuhakuhĩrĩrie matũra kũrĩa kĩanda, nigetha maũndũ marĩa raia marakorwo makĩenda mekagwo na ihenya na mekagwo na njĩra ya raithi, tondũ nĩ tũrorete tukona nĩ itekaga too long ku resolve maũndũ marĩa community icomplainaga, ugakora nĩ ũndũ wa decisions ciothe gũkorwo ci City Hall, madirector mothe me City Hall, maũndũ mothe marekerwo City Hall, maũndũ nĩ makoragwo makĩritũha. Koguo twenda gũikũrũkia mahinya marĩa makoragwo City Hall nigetha maũndũ mau magĩakagĩrwo matũra-inĩ matano, angorwo nĩ personnel aitũ tũmaikũrũkie, equipment ici tũgayanie matũra-inĩ mau matano nigetha maũndũ ma kũrutĩra mũingĩ wĩra mahũthio na makorwo magĩkĩka na njĩra ya raithi. No nyĩtarĩrie hihi barrows icio kana iria cie propose nĩ ndĩramenya nĩ irathiĩ na mbere kĩndũ gĩtagwo public participation, no nĩ ta irĩkũ, nĩ ta gĩcigo kĩrĩkũ gĩgũkorwo na wadi irĩkũ hihi no hote gũtũtarĩria? Tũrahũthĩra o delineation ĩrĩa ĩhũthagĩrwo nĩ IEBC, tũtirakĩrũka mĩhaka ĩyo na tũrahũthĩra constituency kana tũcitaga sub county. Koguo matũra mau nĩ matano, kwĩna Western Barrow, kwĩna Northern Barrow, Southern Barrow, Central Barrow na Eastern Barrow. Mwena wa Southern Barrow kwĩna Kĩbĩra, Dagoretti South na Lang'ata, icio cigũkorwo cie Southern Barrow. Twĩna Central Barrow ĩgũkua Westlands sub county na Dagoretti North sub county. Kwĩna Central Barrow ĩgũkua Kamũkũnji, Makandara, Mathare na Starehe. Tucoke tuthie Eastern Barrow ĩkue Embakasi ciothe ithano, Central, East, West, North na South. Tucoke rĩu tũrĩkie na Northern Barrow ĩkuĩte Ruaraka, Roysambu na Kasarani. No nyĩtarĩrie hihi nĩ motungata ta marĩkũ ũkĩra mũikari wa Nairobi motungata maya nĩ makũmũkuhĩrĩria, nĩ makũmũkinyĩra, nĩ motungata ta marĩkũ agũkorwo agĩtanya nĩ magũkinya nginyagia nja harĩa akoragwo? Kaingĩ andũ a Nairobi magĩcarania na City Hall macaranagia na maũndũ ma etha kũrĩha rates cia mĩgũnda, koguo nĩ tũkũhota ku deploy wĩra ũcio ũkorwo ũgĩkĩrwo ward-inĩ na sub county ũkarĩkĩra Barrow, koguo ndũgũtinda ũgĩũka haha City Hall. Wakinya harĩa Barrow headquarter maũndũ maku magĩrĩirwo nĩ kũrĩkorwo marĩkĩire hau. Kwĩ maũndũ maya ma urban planning, gwĩtia rũtha nĩgetha wake hihi ma application mau marĩkagĩrwo ward-inĩ, ona ngoro approval process of course nĩ gũkorwo ĩgĩkĩrwo at various levels nĩ ũndũ wa watho, no nĩ tũkũ enable andũ gũkorwo na officer harĩa thĩ marahota kuoya application icio nĩgetha process iyo ĩgakorwo ĩkĩkuhakuhĩrĩria raia. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ ona mawakiri marĩa makoragwo City Hall marĩa matũteithagia ku deal na macira na ma dispute marĩa makoragwo kuo gatagatĩ-inĩ ka residents a Nairobi nĩ tũgũkũmaika ikũrũkia nĩgetha makorwo harĩa sub county-inĩ makahota ku deal na dispute citanakinya igoti-inĩ rĩ tũgakorwo tũgeretie gũsolve maũndũ mau matige gũtũcost mbeca nyingĩ ta county tũkĩrĩha mawakiri na andũ arĩa angĩ. Mũkenya kaingĩ rĩrĩa aigua ũhoro kana ciĩranĩro ciothe cia thirikari nyendaga gũkĩmenya hihi ũndũ ũyũ ũkambia gũtũkinyĩra rĩ, kũringana nawe ũrona ta hihi mũbango ũyũ ũkinyĩte ha ndagĩka ĩno na ũgũkorwo ũgĩkinyanĩra hihi tũgĩthiĩ kana ihinda-inĩ rĩigana atĩa rĩũkĩte? Ithuĩ nĩ twĩbangĩte ta thirikari kũringana na ũrĩa tũngĩenda gwĩka, koguo ithuĩ twĩ ready gwĩka deployment ya personnel, gũikũrũkia aruti a wĩra, gũikũrũkia equipment, gũikũrũkia mbia na gũkĩheana operating procedures cia wĩra ũrĩa ũrĩkĩrutagwo. Koguo tũreterera public participation ĩno yatũhingũrĩra njĩra, andũ a Nairobi metĩkĩra tũrute wĩra ũyũ, nĩ tũkwanjia rĩu deployment ĩyo nĩgetha rĩu bureaucracy yanjie gũsettle na harĩa kĩanda, na nguga of course nĩ take time, no guona by the end of this financial year we will have settled nigetha ona tugika budget ya the next financial year tukamika yumite na kuria kianda. Nairobi kaingĩ ndĩagaga ndũgamano makĩria nginyagia icigo-inĩ ta iria tũgĩtaga informal settlement. Hihi nĩ ũrona ta ũndũ ũyũ gũkorwo ũkĩnyihia ndũgamano iria ikoragwo kuo gatagatĩ ka aikari, maũndũ makĩgie mĩhaka ya ciea na kĩ, nĩ ũrona ta hihi ũndũ ũyũ gũkorwo ũkĩnyihia ndũgamano icio na kwaga kũiguana kũ mahinda kwa mahinda? Na ũkĩrĩkĩrĩria no tũtarĩrie nginyagia nĩ kũrĩ maũndũ ma kweherio biũ kuma City Hall.
matwarwo Matuura-ini biũ ũndũ atĩ gũtirĩ ũndũ wa mũikari gũkorwo agĩũka City Hall na njĩra o yothe akũrĩkĩria maũndũ macio make mothe kũu. Ndũgamano nĩ kũnyiha biũ tondũ nĩ tũgũkorwo tũkĩruta wĩra ũcio tũkĩngavana hamwe na andũ tũreta Residents Association. Koguo tũgũthondeka kĩndũ tũreta Barrow Board, na Barrow Board ĩyo nĩ gũkorwo na ma MCA marĩa makoragwo magĩtungata matũũra-inĩ maya, nĩ tũgũkorwo na bureaucrats arĩa tũtũmĩte kũu marute wĩra ũyũ, na nĩ tũgũkorwo thĩinĩ hau Residents Association cia matũũra na residents arĩa makoragwo kuo na business community. Tũthondeke board nĩgetha magaikaraga makaiga maũndũ ma gũkũ rĩ tũgũcotia atĩa, maũndũ ma lika rĩ tũgũthondeka atĩa, nĩgetha macira marĩkanĩra magasort at that level. Na nĩguo nĩ tũra expect tũkĩrĩkia wĩra ũyũ maũndũ mothe megiĩ service delivery ya especially twitaga front facing services iria cirahusika one on one na raia cirekire at the Barrow level, nigetha maundu mau mothe mehere City Hall. City Hall tutigwo na maundu ma policy na maundu ma gubanga maundu ma planning, economic planning na maundu ta mau, no implementation yothe ntura expect tukirikania na at the end of this financial year maundu mau mothe maririkagira haria Barrow. Thank you muno. Ucio ni Lydia Mathia, ni chief officer thĩinĩ wa thirikari ya county ya Nairobi, na yagĩtũtarĩria igũrũ rĩgiĩ icigo ici ithano na ũrĩa cigũgĩkorwo ikĩruta wĩra, na agagĩtarĩria atĩ gĩtũmi kĩnene kĩa ũndũ ũyũ gũkinyanĩrio nĩ gũtigĩrĩra atĩ motungata nĩ makinyĩra mũikari wa county ya Nairobi na ũhũthũ na nĩ mamũkuhĩrĩria na njĩra ĩrĩa ĩkĩagĩrĩire. Kuma gũkũ county-inĩ ya Nairobi, Njokia Mwaro kũrĩwe Kuria wa Gĩcimo. Aya Thengio Bataru kuma gũkũ mũciĩ wa Nairobi, ũhoro wĩgiĩ ũgayania wa icigĩrĩra icio, na no nyende kũigua maoni maku kana no wende no kũringana na ũrĩa ndakĩigua nĩ kũhũthĩria we mũikari wa Nairobi mĩrutĩre yaku ya wĩra. Tũgĩthiĩ na mbere, kĩgomano kĩa oro mwaka kĩa majaji nĩ kĩrathiĩ na mbere mwena wa Mombatha, na mũnini wa mũcirithania mũnene Philomena Mwilu nĩwe ũratongoria kĩgomano gĩkĩ, athiĩte na mbere na gũtĩtĩrithia ũigĩrĩrĩku na oro ũndũ ũmwe na ũramati wa kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo rũhonge rwa igoti, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ magoti maya nĩ makinyanĩria ũtungata wao kũrĩ mũingĩ wa bũrũri wa Kenya. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe to kĩgomano gĩkĩ no kĩrathiĩ na mbere, tũthikĩrĩrie mamwe ma marĩa marahanĩka. Champion the cause of the judiciary for Kenyans at the National Assembly. Brother and sister judges, we gather here for this annual colloquium under a theme that has profound implications for the success of our Constitution. Our role as judges is not just adjudicating disputes, but also enabling the social transformation aspirations of the Constitution. Traditionally, our role as judges has been seen narrowly. We are seen only as adjudicators, the impartial arbiters of legal disputes. While this role is fundamental to our justice system, it should not and cannot escapulate the totality of our responsibility, especially in the age of our transformative Constitution. We are, and the Constitution instructs us to strive to be more than just referees in a courtroom. We should be catalysts for positive social change, driving the nation towards the noble aspirations inscribed in our Constitution. The Constitution reflects an inflection point in Kenya's journey towards good governance and social justice. Born out of decades of struggle, the Constitution encapsulates the collective dreams of our people to build a Kenya that is democratic, accountable, and participatory, and socially just. As judges, we are entrusted with the sacred duty of not merely interpreting this charter, but breathing life into its promise of a more equitable, democratic, and socially just nation. As the custodians of the social transformation promise of the Constitution envisages that we are to be the enablers for the realization of its aspirations. We are to utilize the law to effect positive social change. We can and we must be enablers of the values and principles of governance,
that are embodied in the Constitution. Now, over 13 years since we began implementing and enforcing the Constitution, it's time to take stock. As the third arm of the government, have we lived up to the promise and potential that this historic character embodies? We must ask ourselves, are we delivering justice more effectively than before? Have we as a judiciary become more attuned to the justice needs of our society? Is the Kenyan citizen today more or less likely to walk into a courtroom assured of receiving judicial services that meet their expectations of fairness, excellence in service delivery? These are not rhetorical questions, but a call to introspection, a challenge to align our daily work with the broader goals of social justice and transformation. Indeed, we have much to be proud of in terms of the progress we've made over the last 13 years as the institution of the judiciary. Our courts have issued judgments that are groundbreaking and have been received with acclaim, not just in Kenya, but across the globe. It is an indication that our judiciary doesn't merely interpret laws, it participates in shaping the ethical and social frameworks within which our nation operates. Beyond jurisprudential developments, at an institutional level, we've done much more to improve the justice journeys of Kenyans over the last 13 years. We've embraced performance management and measurement. We've embraced leveraging on technology that incorporates virtual hearings, case tracking systems, and our latest offering, the ongoing nationwide rollout of e-filing that has seen 9 counties onboarded to the e-filing system as part of our efforts to enhance the efficiency and accessibility of the justice system. We hope to have onboarded all our court stations to the e-filing system by April 2024. We've also made great strides towards ensuring that all Kenyans can conveniently access justice by opening up courts and sub-registries across the country. We are also rolling out tailor-made specialized courts that seek to respond more effectively to the justice needs of the vulnerable groups in our society. In addition, we've now mainstreamed court-annexed mediation and alternative justice system as legitimate avenues for access to justice. Also noteworthy are the strides that we are making with respect to expeditious hearing and determination of disputes, an area that has historically been a challenge to the judiciary. In this respect, I'm happy to report that the close of the last financial year, 2021-2022, the Supreme Court attained a case clearance rate of 127%, with only single nä kä gomano kä rä a kä rathiä na mbere kä a o mwaka kä a majaji kå rä a mwena wa gä cåa-inä. Tũgĩthiĩ na mbere, mũingĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga rĩu nao nĩ mahinyĩrĩirie thirikari gũkorwo ĩkĩhanyũkia mogarũrũku thĩinĩ wa rũhonge rwa NHIF na gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ nĩ waigananio harĩ motungata ma rũhonge rũrũ, na aikari aya maugĩte atĩ mangĩenda rũhonge rũrũ rũkorwo na waragania wega na ningĩ kũrũgamagĩrĩra marĩhi mothe ma thibitarĩ. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kĩarie akoragwo kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga na no ũrarũmanĩrĩra na riboti ĩno. Kũrĩ we Wainaina wa Kĩarie.
Thengio muno na muthenya wa muthi kaunti-ini ya Kirinyaga muingi urakirongoreria maundu makigie mogaruku maria managitabanio ruhonge-ini rwa NHIF gwitira ati muingi wothe ni waiko gikunika na marihi maria magikoragwo magigicangira hari mbeca cia gukiriha insurance ino ya thibitari na magikiuga ati magithi mathibitari-ini magikenda hi mogaruku maya ona magigikinyanirio magwikorwo magikiiganania mundu wothe, mundu kina mushara munene, mundu utari wira na rĩngĩ na mundu kina mushara munini hari mbeca iria marirengagwo igakorwo ati ni irakirugamira marihi ma kuria thibitari-ini no tondu makiri haha reke magiko magigitutariria hihi ni maundu mariku maya maragikenda magiko magikinyio na njira nene hari mogaruku maria magiko magitabanio ni thirikari ukigerera ruhonge kana ministry ya ugima wa mwiri ukibia na maritwa maku na iyo gitutariria ni mogaruku maya mariku maragikenda magiko magitabanio ruhonge-ini ruru rwa NHIF. Maritwa makwa nitwa Peter Keiru Nganda na nengwari boro wa ya NHIF tondu NHIF ira ikuo kana irena ikuo thutha ni iratutwarire na njira itagirire wakinya thibitari na wina kaina unariba maana matano wathimwa withimwa ithimi igiri kana ithatu kya kana ukera uthi uribe mbia kuura na mbia uthi kuriba ne mbia ningi ne ngiri na maana matano tukona mbia icu ni kubiniririrwa kwoguo uthirikari naugire igananie NHIF mundu ura wi iguru na ura munini ni turona ni wega ni turazamuta policy wa president na president ni kuona ni aratuma na Mr William Ruto ni araturirikana na turauga NHIF mundu ura wi kuura macinani utari kindu areba maana matano ndakongere kindu kingi maana matano urora ndiba mbia nyingi ba iguru ngiri 30 kuthi na mbere pia onake ucio arore mbia ciake ura cigana itinwe ura kwagirire na njira ni kora injega na twathi thibitari tukiribaga maana matano tiga kwirwa ati wathi maithimi igiri ithatu ati no kongera mbia cingi urute mbia cingi cia ndawa cia ndui kandi iyo ni iganite maana matano ngitana mweri ni mbia nyingi muno pa mwaka na ni mbia ira ciagire kututhondekethia kwa twakinya thibitari tuthondekwe na njira yagirire. Example thibitari no ya itu ya hapa Kirugwea ni thibitari njega na ni thibitari na thire nye mwenyewe ni nonire thibitari yo ura ivana ina ndawa ciothe na andu ara ukokora bo matakitari ara mekora na ne kwa matakitari ma Kirugwea ni ukora andu acu ugikinya uguo ni woiro na njira ya iguru no thondekire no thimirwe etha ni tono no thire wa koma no thonde etha ni mirikote no thimirwe na tukakenera ni uborocio wa na tukaja ni asandi kwi thirikari na wa iguru wira wake ni mwega na kirikana tutite wira ra wagirire. Aya thengi muno twiko tukire no maundu makigie ruhonge ruru rwa NHIF mogaruku maya maragitabanio ni thirikari ni maundu mariku mangikenda otiga wikorwo ikiiganania muingi uria ukiri kuria thi na andu maraikirwo mushara munene hi ni maundu mariku mangi mugikira maiko makinyirio hari mogaruku maya ma ruhonge rwa NHIF. Nie marito makwa njitagwo Mucira kana ringi wa Giceru kindu kira kithina muno katika muturire ni wa mundu ni nju ni kindu gitagwo murimu na niguo kindu kira gikoragwo thuire nene muno riu undu wa ndingienda kuga mwena ni wigie mogaruku aria meku ni undu wa NHIF ni iracenjua yuke Social National Insurance Fund na ni undu mwega muno no na ndingienda itigatuike ni ka yacenjua ugutuike ati itiratethia mundu ni tethie mundu kuringana na kwagirire ni turona ino ya mbere ta wa National Hospital Insurance Fund uria kurani na corruption ni nyingi ukathi thibitari ukerwa otoria mwaria wakwa na mbere kuga ukerwa gura ndawei ukerwa mara kahandi yaku ni expire na ndurubota kuthikura hendi kweta kumenya kana uboro ama kana mabeni ukabe windows iyo zingi itesiama irotoe kana ne ciama kana cia mabeni tondu nake murimi na menya gigithira we ni korerwa riu uria ndingienda ni twigananue munini na mundu munene wakora uragwata musara wa ngiri 30 ugakoragwo wina a certain changes iria uraribua nake mundu wa na guku thi ena iria araribua arafu nacio thirikari ikorwo ina strict severe mathibitari makorwo mena kindu giretwo strict surveillance uboroni wa utungata uria maratungata andu ona kungiboteka thirikari no ithondeke special squad ya kurongoragia kana mathibitari ani maratungata andu na njira ira kwagirire kana kwina corruption kana maundu mangi ni twaritio uboro wa ici ino ya NHIF tukiaria uboro uria kwina
kindu kiretwa ati we umugoka muga conspire na a certain institution ati we murwaru na ndwi murwaru mugoka mugatuika riu weu kiwango kina uga ni wakomete guku bindina na mbesa igoka ikuma mbesa ciuma tondu iruma ku thirikari weu gwatuika no gukomete ona ndoni cigana ugoka ukabewa 20,20 nake mwene thibitari agoka kare 100,000 riu ni kiorona guku mena makari ara manene nake mundu anakure macina no karathi na mbere na kuthiririka andu mendete indo ciao cionde koguo tuge ndeto ino ikorwo ikiganania mundu wothe ndeto ino ndingienda kuga ikorwo ikiganania mundu wothe munini na munene na ni Kenya gukorwo kina a Kenya makorwo mena amani na thirikari. Thank you muno. Ucio ni muingi wa kaunti ya Kirinyaga wikiheana mawoni mao makigie mogaruku ruhonge-ini rwa NHIF ya managa ikiuga ati mogaruku maiko magikinyanirio mako mari magutigirira ati mukenya o wothe ni akiigananio no utungata uria managikiamukira ni utungata ugukorwo ukinyanire kuma kaunti-ini ya Kirinyaga kingucokerie moro mwena wa studio. Anegatho Wainaina kuma Kirinyaga na riboti yo ya Wainaina mururu wa Kameme TV niyo gutoitheraniria tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini ni ngatho ni undu wa gutucagura muthenya wa umuthi turicemania ringi wona cihanda munyugi thaa 7 ni undu wa ikereka ria mohoro gitau no kwa ndagika ino kenerera wiroreri wa tabarira iria cikurumirira. Kameme TV muthegi wa ruriri yoekaine ta murata wa gite